Godiya ta tabbata ga Allah mahaliccinmu mai kowa mai komai, wanda ya raya mu, yake ciyar da mu, ya sanya soyayya a tsakanin ma'aurata, ya bayar da zurriya. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaba, annabinmu masoyinmu, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, abin koyinmu, misalinmu a dukkan wani fanni na rayuwa. Allah ya sa mu dace. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lale marhaba a cikin wannan shiri na kundin iyali, wanda muke tattaunawa domin kyautata rayuwarmu da zamantakewarmu a cikin gidajenmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci. A yau muna tare da wani hadisi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wanda ya nuna wane ne tauraro namiji wanda baya da tamka a cikin mazaje, namiji wanda shine abin nuni kuma abin koyi. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fitar da wani namiji a cikin mazaje, wanda shine ya yi zarra ya fi sauran mazajen duka, inda yake cewa a cikin hadisin da Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito mana daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, inda yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mumini da ya fi sauran muminai cikan imani, wato a cikin muminai in aka ce ga muminai, to a cikinsu wane ne imaninsa ya fi cika? Shi ne manzanmu annabinmu yake sanar da mu sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce akmalul mu'minina imana, muminin da ya fi sauran muminai cikan imani ahsanuhum khuluqa, shi ne wanda ya fi sauran kyawawan halaye, ɗabi'unsa masu kyau ne. Duk wanda ya yi mu'amala da shi zai ce masha Allah, tabarakallah, abin so ne, abin ƙauna, mu'amalarsa mai kyau ce. In ya buɗe baki baya faɗa sai alkhairi. In ya fuskance ka za ka ji ƙamshi, za ka ga murmushi, za ka ga tsafta, za ka ji kalamai masu daɗi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, shi ne wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u. Halayya na gari, ɗabi'u managarta su ne ɗabi'u na mumini, cikakken mumini. Ana gane wanda ya fi sauran muminai imani da sanin ya kamata da ɗaukaka da daraja ta hanyar halayensa da ɗabi'unsa. Ya kyautata tsakaninsa da mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ‘yan uwan halittansa mutane da dabbobi kowa yana jin daɗin mu'amala da shi. Manzonmu annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ƙara da cewa a cikin wannan hadisi mai albarka, wa khiyarukum, shi kuwa zaɓaɓɓe a cikinku. In an tara al'umma gaba ɗaya, wane ne zaɓaɓɓe? Waye star? Waye tauraron nan jagora wanda ya fi kowa zaɓaɓɓe? Wa khiyarukum, zaɓaɓɓe daga cikinku, khiyarukum li nisa'ihim, su ne waɗanda suka fi kyautata wa iyalinsu. Duk wanda ya fi kyautata wa iyalinsa to shi ne zaɓaɓɓe daga cikin wannan al'umma, wanda ya san haƙƙin matansa, wanda yake kyautata wa matansa, wanda ya san ya kamata a cikin gidansa. Wato a nan sai in ce ba wannan namijin da ya ɗauki cewa idan ya shigo gidansa kowa ya gudu ya ɓuya ba, idan yana dariya a waje in ya shigo gida ya murtuƙe fuska. Ba shi bane zaɓaɓɓe, ba shi bane namiji, ba shi bane jagora, ba shi bane ya fi sauran. Wanda ya fi saura, ya fi sauran mazaje daga harshen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, shi ne wanda ya fi kyautawa matansa, wanda ya fi tsayuwa a kan haƙƙin gidansa, ya fi kyautatawa. Abin ban mamaki da takaici shi ne yadda ake yi wa wasu mazaje huɗubobi yayin da za su yi aure. Ce ka gani mata ba a musu a hankali. Wataƙila ma babansa ne zai gaya masa, kar ka sake mata.
to wannan ba koyarwar addini ba ne. Sai ka gan shi a waje kamar ka ce mutum wanda yake ya fi kowa saboda ɗabi'u, yana dariya, yana murmushi, yana kyautatawa, amma a cikin gidansa aka san haka, irin wasiyar da aka yi masa kenan yayin da zai aure. Wannan ba al'adarmu ba ce mai kyau, haka kuma ginshiki a kai ba addininmu ba ne, domin ga shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi mai albarka da yake nuni ga wanda ya fi kowa imani, shine wanda ya fi kowa kyawawan halaye. Idan kuwa za ka kyautata halayenka da ɗabi'unka da mu'amala mai kyau a waje wurin mutane, to wadda ta fi kowa cancanta da wannan ita ce matar da take a gidanka, uwar 'ya'yanka, wadda kake rayuwa tare da ita rabin ranka. To kamata yi a ce kyawawan ɗabi'unka da halayenka a gansu a nan ne, domin nan ne ma'aunin yake, domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zaɓaɓɓe daga cikinku, wanda ya fi kowa a cikinku shine wanda ya fi kyautata wa matansa. Da haka ‘yan uwana masu saurare mu da kallo, ku sani cewa halaye managarta ga iyali to shine zai kai mu ga zamantowa masu daraja, masu ɗaukaka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, musamman a wurin iyalanmu. A wani hadisi an tambayi na Aisha radiyallahu anha akan yaya halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yayin da ya kaɗaita da iyalinsa. Idan ya shiga gida yana tare da iyalansa, yaya halayensa suke. Nana Aisha, masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matarsa a nan duniya da kuma aljanna, radiyallahu anha, take cewa kana kan rajuli min rijalikum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance namiji ne kamar mazajenku. Namiji ne kamar mazajenku, take gaya wa ita wannan matar da ta tambaye ta akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa. Sai dai sai ta ce illa annahu kana akramun nas, ya kasance mafi karamci na mutane, ya fi kowa karamci, kyautan nan ta fuska. In ya shigo gida zai shigo da annashuwa, kafin ya shigo zai yi aswaki saboda kada matarsa ta ji wani abu da ba shi bane. Da haka hashahu sallallahu alaihi wasallam, shi komai nasa ma mai kamshi ne, jikinsa mai kamshi ne, yawunsa mai kamshi ne, mai albarka, guminsa haka, amma duk da haka sai ya yi aswaki sallallahu alaihi wasallam. Ya zo saboda karamci na tsafta, karamci na murmushi da jin daɗi da kyautatawa, karamci na abin hannunsa, karamci na mu'amala, duka sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ta ce illa annahu kana akraman nas, ya kasance mafi karamci daga cikin mutane, wa ahsanin nasi khulqa, kuma ya fi kyautatawa, duk ya fi kowa kyautata halaye sallallahu alaihi wasallam. Halayensa managarta ne, baya hantara. Ya zauna da wannan sahabin mai masa hidima, matashin nan na sahabbai, Anas bin Malik, yake ba da labari cewa duk zaman da ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya hijira ya zo Madina, mahaifiyarsa ta kawo shi wurin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce min don me akan wani abin da na aikata don me ka aikata, bai taɓa ce min akan wani abin da ban yi ba ya ce don me yasa baka yi ba. Ba hantara sallallahu alaihi wasallam, kyawawan halaye, kyawawan ɗabi'u. In ya shigo gidansa haka yake tare da matansa, haba ana mu'amala mai daɗi, mai kyau. Haka ta ce radiyallahu anha, wa aliyan nas, kuma shine mafi sauƙi a cikin mutane, mai tausayi a cikin mutane. In ya ga matansa suna aiki zai taimaka musu, in ya ga wani abu da zai wahalar da su yakan hana su, yakan tausaya musu, yana tausasawa, yakan yi wa kansa hidima, baya jira sai an masa. Baya, in ya shigo gida ba irin waɗannan mazajen bane masu miƙe kafa, ga shiga kofin ruwa ce, ita tana can kicin ko tana cikin ɗaki, ya kwala mata ihu, wance zo miƙo min ruwan nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai sauƙin al'amari,
mai mu'amala mai kyau, mai tausayawa. Haka na Aisha radiyallahu anha take ainihin sifata manzanmu annabinmu sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa. Wa akramuhum, kuma ya kasance shine mafi karamci daga cikin mazaje. Kar ka zamanto namiji mai rowa wanda baya kyauta, baya kyautatawa. A'a, masoyinka wanda kake koyi da shi mai kyauta ne shi, kuma kyauta takan sace zuciya, ta mallake zuciya. Don haka ka zamo mai kyauta, kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan na Aisha ta ce da hakan bassam, ya kasance mai yawan dariya a cikin gidansa, mai yawan murmushi a cikin gidansa, yana mu'amala mai kyau da matarsa da matansa. Waɗannan sifofi ne managarta, kuma wannan namiji shi ne namiji. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi, ni na fi kyautatawa iyalina, na fi ku kyautatawa iyalina. Da ya ce zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓu shi ne wanda ya fi kyautatawa iyalinsa, ni kuma in ji Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni ne wanda na fi kyautatawa iyalina. Don haka jaruntarka a matsayinka namiji, ƙimarka a wurinka na namiji shi ne ka kyautatawa iyalinka a cikin gida, ka zamanto mai sauƙin hali a cikin gida, mai mu'amala mai kyau. To wannan shi ne jarunta. Ba ka zamanto wato kaman zaki a cikin gida ba, babu sauƙi ba tausayawa, ka je waje kuma kana mu'amala da mutane a cikin sauƙi. Allah ya samu dace, Allah ya ainihin shiryar da mu, ya sa mai koyi da manzanmu sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So